পার্টিসিপেন্ট 105 জন মাত্র দেখা যাচ্ছে, হয়তো বাই দিস টাইম চলে আসবে সবাই। আমরা শুরু করি। গত সপ্তাহে আমরা যেখানে আলাপ করতেছিলাম সেখান থেকে আজকের আলাপটা আমরা শুরু করব। So in our last class we are discussing about the fatty acid um, biosynthesis. Fatty acid biosynthesis we are discussing. So if you have any query or problem, we can discuss about it. Fatty acid biosynthesis, where we observe that how the acetyl coenzyme is are converted into fatty acid. We have discussed that the acetyl coenzyme A that is produced in the mitochondrial inner mitochondrial membranes from the amino acid, fatty acid, or carbohydrate, although, but it is unable to available in the cytosol after passing through the mitochondrial matrix, but it is condensed with the alkyl state and produce citrate. This citrate is enabled to pass through the mitochondrial matrix and available as in the cytosol, where citrate lyase acts on the citrate and produce acetyl coenzyme as well as the oxaloacetate, which was unable to back to the mitochondrial matrix again. So it had to be converted to a new compound. This is malic acid. This is by the producer compound NADase. This oxaloacetate is converted into malate, and this malate has the capability to pass through the mitochondrial matrix, but it converted into pyruvate after the carboxylation, and it same time produce some NADPase. And this pyruvate and the malate can pass through the mitochondrial matrix, and which is subsequently converted into oxaloacetate again, and that compensate the oxaloacetate. If the oxaloacetate is sufficiently present in the mitochondrial matrix, then it can condense again another acetyl coenzyme A to carry it from the mitochondrial matrix to the cytosolic part. So when we are discussing about the biosynthesis of palmitic acid, we observe that there are 14 NADPase are required for the production of one molecule of the NADPase, but we discussed that 16 carbon palmitic acid contain 8 acetyl coenzyme A, and this 8 acetyl coenzyme A is transported from mitochondrial matrix to the cytosol, and during this cycle 8 NADPase is produced from the 14. 8 is supplied by the ON itself, and another 16 is supplied by the hexose monophosphate shunt. So এই ছিল আমাদের গত সপ্তাহের ক্লাস। তো এখন আমরা আলাপ করতে যাচ্ছি পরের পার্টে, যে how the unsaturated fatty acids are produced from the saturated fatty acid. We have discussed that the usually firstly the palmitic acid, this is the parental compound, it is usually produced, and when the body required in some special case, then the palmitic acid can be converted into other fatty acids like unsaturated fatty acids or others. So the unsaturated fatty acid is produced from the saturated fatty acids by incorporating the double bond at the various position of the fatty acid. Like if the double bond is situated or incorporated at 9th position, I mean between the 9 and 10 carbon, then the fatty acid, the enzyme that is required, it would be del 9 fatty acyl coenzyme A desaturase. If it is 6, then del 6. If it is 5, 5, etc., etc. So this is the common name of the enzyme, fatty acyl coenzyme A desaturase, and its name will be depends on the number, the position of the double bond is incorporated. So mammal cannot incorporate a double bond beyond the del 9, but plants can. It's very important thing, that is the mammals have the capability to incorporate a double bond only in the del 9, I mean between the 9 and 10 carbon. But for the polyunsaturated fatty acid, where more than one double bond is present, there these mammals are unable to incorporate the beyond this del 9 position. So it can be only incorporated by the plants and the other aquatic animals only, like the seafood, I mean snails, and ever the fisheries of the sea or the aquatic fishes that can incorporate this double bond beyond the del 9 position. So how this desaturase enzymes acts on the a double bond, act on the saturated fatty acid and convert it into the
unsaturated fatty acid. Now we are discussing about it. This is the first one. This is palmitic acid that is produced, and if the body required to need that some kinds of the unsaturated fatty acids like suppose stearate, this is a saturated fatty acid. So you know it very well. When two carbon is linked with this palmitic acid, then the palmitic acid will be converted into a stearic acid. Then it will convert it into stearic acid. So it should go to the another elongation process. So 1 mole of the malonyl coenzyme A should be linked with this palmitoyl coenzyme A. Then this palmitoyl coenzyme A will be converted into palmitic stearic acid or stearate. So the enzyme that is required, it is in a word, this is elongase. I mean, as the chain is going to be elongated, but double bond position is not incorporated. So at a glance, the 4 steps that should be occurred over here, these 4 steps will be accomplished here. Then malonyl coenzyme A will linked with the growing chain of the palmitic acid, then the NADH, then the dehydration, then NADPase, dehydration, NADPase, etc. Then the double bond position, ketone position of the carbon will be converted into saturated position. Then the palmitic acid will be converted into stearic. So the enzymes, all of the enzymes are in the group of elongase. আমি এখানে বলেছি যে পামিটিক অ্যাসিডকে যদি স্টিয়ারিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি ম্যালোনাইল কোএনজাইম এ এর মাথায় যুক্ত করতে হবে। তো যখন এর মাথায় একটি ম্যালোনাইল কোএনজাইম এ যুক্ত হবে তখন পামিটিক অ্যাসিডের যে কার্বনটা ছিল, আই মিন 16 নম্বর কার্বন, এখানে যে কিটোন গ্রুপটা থাকলো এই কিটোন গ্রুপটাকে ডেফিনেটলি তোমার স্যাচুরেটেড আই মিন CH2 গ্রুপে কনভার্ট করতে হবে। তখন ওই যে 4টি স্টেপ ছিল যে 1 NADPH যোগ করা, তারপর তোমার পানি এখান থেকে ডিভার্ট করা, ডিহাইড্রেশন করা, তারপর আরেকটা NADPH যোগ করা, তারপর এই চেনটা কি হলো CH2 তে কনভার্ট হলো। ওই স্টেপ 4টি এখানে ঘটবে। তো যেহেতু অনেকগুলো এনজাইম এখানে ইনভলভ ছিল, আমি গ্রুপ অফ এনজাইমকে ইলংগেস নামে এখানে উপস্থিত করেছি, কারণ হলে এখানে কোনো ডিসেচুরেশন ঘটেনি, অর্থাৎ ডাবল বন্ড এখানে ইনকর্পোরেশন হয়নি, যার কারণে এই গ্রুপটাকে আমি বলতেছি ইলংগেস। যখন এখানে ডাবল বন্ড যদি ইনকর্পোরেট হতো তাহলে এনজাইমটার নাম হতো ডিসেচুরেস, অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা সেম থাকবে, শুধুমাত্র তোমার ডাবল বন্ড পজিশন ইনকর্পোরেট হবে, তখন এনজাইমের নাম হবে ডিসেচুরেস। কিন্তু কার্বন সংখ্যা ডিফারেন্ট হচ্ছে, কিন্তু ডাবল বন্ড সংখ্যা একই হচ্ছে, তখন কিন্তু এনজাইমের নাম হবে ইলংগেস। ওকে, so from the palmitic acid, if body is required to produce palmitoyl, this is an unsaturated fatty acids. Its shorthand notation is 16.1 del 9. I mean, here in palmitic acid or palmitate, the one double bond is incorporated between the carbon number 9 and 10. Then the palmitic acid will be converted into palmitoyl. So one double bond should be incorporated. So there the enzyme is del 9 fatty acyl coenzyme A desaturase. In a brief, it is called desaturase. This is all yet. Its carbon number is same. I have already mentioned that when carbon number is same but double bond position is changed, then the enzyme will be desaturase. But when the double bond position is changed but carbon number is different, then the enzyme will be elongase. So here carbon number is same but double bond position is changed. Previously in stearate acid there is no double bond, but in oleate there is one double bond, and this double bond is incorporated by del 9, I mean between the carbon number 9 and 10. And we have already known that the mammals can incorporate only a double bond between the carbon number 9 and 10. So this dot line is for mammals. So mammals has no any capability to pass through this line. So this portion is only accomplished in the mammals. So the enzyme is desaturase. So this borderline should be passed through by the plants and other aquatic animal that have the capability to incorporate a much more double bond beside the del 9 position. Suppose linoleate. Linoleate, its carbon number is same, but double bond position is different. So enzyme will be desaturase. Where between the 9 and 10 and between the 12 and 13. So two double bonds is incorporated in the oleate, I mean stearate. Then stearate will become converted into linoleate, or one double bond additional is incorporated in the oleate, then oleate is converted into linoleate. So as the carbon number is similar but double bond position carbon number is different, so the enzyme should be desaturase.
Another others the unsaturated fatty acids that are produced from the linolenate, like alpha linolenate. Alpha linolenate, its carbon number is same, but double bond number is different. Here previous is just 2, now it is 3. So where before 9, sorry, after 12, this is 9, 12 and 15. So enzyme will be del 9 comma del 12 comma del 15 fatty acyl coenzyme A desaturase. Then the linolenate will be converted into alpha linolenate. As double bond number is different, so the enzyme will be desaturase. And other lipids are converted from this alpha linolenate. Then gamma linolenate, that is produced from the linoleate, and its carbon number is also similar, 18 carbon, 18 carbon. So you can assume that the enzyme should be desaturase, but the double bond number is different. It was previously, it was after 12, but it is before 9. I mean 6, 9 and 12. So the enzyme should be desaturase. Then icosapentaenoate, its carbon number is 20. So you can observe that the double bond number is same, but carbon number is different. So you can think here, the double bond number was same, but carbon number was different. So the enzyme was elongase. So here is also the double bond number is same, but carbon number is different. So the enzyme will be elongase. How? If on 2 carbon is incorporated at the right side position of the gamma linolenate, then 6 will be 8, 9 will be 11, and 12 will be 14. So double bond position is changed due to the incorporation of additional 2 carbon at the right side position of the alpha linolenate. For this reason, gamma linolenate is converted into icosapentaenoate. So here no additional bond is incorporated, but the carbon number has been changed. For this reason, the enzyme will be elongase. Then the carbon number is same. Carbon number is same, but double bond number is different. So this enzyme will be desaturase. Enzyme desaturase. Its name is del 5, del 8, del 11, and del 14. Del 14 fatty acyl coenzyme A desaturase. So these are the desaturation process or the production procedure of the different unsaturated fatty acids in the different biological organisms. When they are necessary, they can be produced from the further compound. This is permitted. So that's all about the desaturation process, how the unsaturated fatty acids are produced in the mammals as well as the others aquatic animals and plants. তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে এই সম্পর্কে? Okay, if you don't have any query, then I want to move to our next slide. This is, we have already discussed about the fatty acid oxidation and fatty acid biosynthesis. So you should synthesize how much difference between the fatty acid biosynthesis and fatty acid oxidation. So I have to analyze the basic difference between these two procedures. And sometimes in the exam, it is asked as write or compare and contrast between the fatty acid oxidation and fatty acid biosynthesis. So you have to write about it. So be careful and to analyze the what's are the difference between these two procedures. But I want to give you some hint position. This is beta oxidation and this is biosynthesis. Actually, beta oxidation is happened in the mitochondria, but synthesis happened in the cytosol. And in case of beta oxidation, actually NADH by FADH is produced, but here NADPH is required. In beta oxidation, the coenzyme A is required for the activation of the fatty acid, but in case of fatty acid biosynthesis, usually ACP, acyl carrier protein, is required. And this is L isomer and this is D isomer. And for the activation of the fatty acids, for the activation of the acetyl coenzyme A, usually carbon dioxide is required, but here is no any carbon dioxide is required. Here keto to saturated and here saturated to keto means previously you might very well when the process incorporation of the carbon as malonyl coenzyme A, when malonyl coenzyme A is linked with each other, then previously acetyl coenzyme A contained a ketone group, and this ketone group is converted into saturated group,
keto is going to be saturated by incorporation up to a H from the NADPase. You know it very well. For this reason, this position is keto to saturated. But in case of beta oxidation, this saturated position will be converted into keto. You know it very well. The second step of the beta oxidation, where beta keto acyl coenzyme beta keto acyl fatty acid or fatty acyl coenzyme A is usually produced in a second step beta hydroxy, then beta keto. And for this use, saturated is converted into keto group. স্যার এই দুইটা প্রসেস কি একে অপরের বিপরীত? হ্যাঁ, বিপরীত তো ডেফিনেটলি, কারণ হলো বিটা অক্সিডেশন হলো তোমার ক্যাটাবলিক প্রসেস আর সিনথেসিস হলো অ্যানাবলিক প্রসেস। এখানে এনার্জি প্রডিউস হয় আর এখানে এনার্জি প্রয়োজন হয়, তো দুটো তো ডেফিনেটলি আলাদা। স্যার যেখানে হচ্ছে NADH ব্যবহার করা যায় ওখানে কি NADPH ও ব্যবহার করা যাবে? না, বিটা অক্সিডেশন যেখানে বলা হয়েছিল, তুমি যদি মনে না থাকে তো ভালো করে দেখে নিও, রিয়াকশন গুলো ছিল ডেফিনেটলি তোমার NAD ডিপেন্ডেন্ট, একদম পুরো স্পেসিফিক বলা হয়েছিল। ভালো করে মনে করে দেখবা, বিটা অক্সিডেশন প্রসেসে আমরা বলেছিলাম দুটি রিয়াকশন আসছে, যে দুটি রিয়াকশনটা ছিল NAD স্পেসিফিক ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর ওভার দেয়ার কথাটা কিন্তু এখানে বারবার বলা হয়েছিল, যে একই কার্বন থেকে দুটি হাইড্রোজেন যখন রিলিজ হয় তখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়ালিটি কার্বনের অত্যন্ত কারণে সেই দুটি কার্বন অ্যাকসেপ্ট করে NAD ছিল, NAD। ফর দিস ইজ স্পেসিফিক ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর, ওখানে FADও চলবে না, NAD লাগবে। আর NADPH সাধারণত তোমার বিটা অক্সিডেশন প্রসেসে তৈরি হয় না, বা বিটা অক্সিডেশন প্রসেসে শুধুমাত্র আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেখানে, সেখানে NADPH এর প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু আসলে বিটা অক্সিডেশন প্রসেস অন্য কোথাও NADPH প্রয়োজন পড়ে না। এটা তো প্রোডাকশন হয়, এটা তো ইউজ হয় না, এটা প্রোডাকশন হয়। আর এটা তো তোমার প্রয়োজন হচ্ছে, এটা তৈরি হয় না। জি স্যার। স্যার কিছু শুনতেছি না। একটু দাঁড়াও, আমি আসছি একটু পরে। আমরা আরেকটি প্রসিডিউর করতে, অ্যাসিডের প্যারালাল আরেকটি প্রসিডিউর সাধারণত তোমার প্ল্যান্ট বডি ইউজুয়ালি ঘটে থাকে। This plant body can synthesize the carbohydrate, I mean glucose, from the fatty acid or lipids, but this process is usually is not happened in the animal body. It is absolutely happened in the plant body. Actually, it is specifically happened in all of the plant bodies, but it is very important for the biosynthesis of carbohydrate from the oil seed or from the oils that is happened in the oil seed plant. সাধারণত oil seed plant এর সাধারণত এটা বেশি ঘটে থাকে, because you know it very well, the oil seed plant usually produce oil and deposit in the seed, and this oil is about 60 to 70% oil is deposited in the oil seed. But when a nascent plant is germinated from its seed, then it is required a very ready-made energy that is in the form of the carbohydrate like like maltose or glucose. But as the oil seed contains mass more fats rather than the carbohydrate, so the nascent plant have no any ability to convert to get the energy from the fat or fatty acid. For this reason, this fatty acid or fat should be converted into glucose. Then by glucose, this nascent plant can get enough energy for its further growth, development, root and shoot development, and adapted to the ambient temperature, ambient environment.
And then when it's adapted to this ambient environment, then it can do its photosynthesis process and can produce its own food by itself. But before then, this fat should be converted into carbohydrate by a process. This is called glyoxylate cycle. Glyoxylate cycle is as the TCA cycle, but it's a bypass reaction of the TCA cycle. So many plants and many microorganisms are equipped with the metabolic mechanism, namely the glycosyl cycle, that can convert fat into carbohydrate. But it is obviously for the plants and microorganisms, not for the higher animals. For these reasons, your body, you cannot convert this fat into carbohydrate. But sometimes this some derivatives of the fat, some can be converted into carbohydrates, like when lipolysis process is occurred, then TAZ triacylglycerol is converted into glycerol and fatty acids. These fatty acids are converted into acetyl coenzyme A and enter into the TCA cycle for the production of the energy. But the glycerol that is produced in the mitochondrial matrix, that can be converted to glycerol 3-phosphate, glycerinated 3-phosphate, dihydroxyacetylene phosphate, and by condensing these two compounds, I mean glycerinated 3-phosphate and dihydroxyacetylene phosphate, 1-fructose 1,6-bisphosphate can be produced. That can be converted into fructose 6-phosphate, subsequently glucose 6-phosphate and glucose. But some derivatives of the fat can be converted into carbohydrate, but as such fat that is converted into acetyl coenzyme A, this acetyl coenzyme A is unable to convert into the carbohydrates, and it can only convert it in the plants and the microorganisms. So what is the cycle? This is the cycle of the TCA cycle, you know it very well. The fatty acid that is converted into acetyl coenzyme A, and we know it very well. This acetyl coenzyme A enter into the TCA cycle for the production of 12 ATP. But in case of the oilseed plants, I mean germinating plants, this fat after beta oxidation converted into acetyl coenzyme A, and it enter into the TCA cycle, and by condensing the oxaloacetate, it's converted to citrate. This is not a part of the TCA cycle, know it very well. The acetyl coenzyme that is enter into the TCA cycle, it is additional product. Anyway, this acetyl coenzyme converted into citrate, citrate to acetate, alpha ketoglutarate, succinate coenzyme, succinate, fumarate, malate, then oxalate. So this is cycle. So the fat of the citrate or isocitrate should be converted into oxaloacetate or malate. This is the cycle. So if this metabolism can be bypassed from here to anywhere, but it must be compensated by the malate or oxaloacetate. অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই সাইকেলটা, এটা টিসিএ সাইকেল, এখান যে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এখানে প্রবেশ করেছে, অক্সালোঅ্যাসিটেটকে নিয়ে এই ট্রাভেলটা করতেছে, তো ডেফিনেটলি তাকে অবশ্যই ম্যালেট অথবা অক্সালোঅ্যাসিটেটে কিন্তু ফিরে আসতে হবে। মাঝখানে এই প্রোডাক্টগুলো যেখানে সেখানে চলে যাক না কেন, কিন্তু অক্সালোঅ্যাসিটেট তাকে তাই কিন্তু ফেরত দিতে হবে, নাহলে কিন্তু এই সাইকেল বন্ধ হয়ে যাবে, এই সাইকেল কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে ঘটতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিয়ার দ্যাট this isos does go to the regular pathway, but it is splitted by the isociated lyase. Then it is converted into glyoxylate and succinate. This glyoxylate contain 4 carbons and succinate contain 2 carbons. So this glyoxylate is converted into malate. So it can complete the cycle of the TCA cycle without producing these 4 metabolites. But it can complete this cycle by producing the last product, that is oxaloacetate. So this cycle can be operated smoothly without producing this compound. Yes, if this compound is not producing this compound, so you will get some small amount or some less amount of the ATP, but the cycle will be not incomplete. এর সাইকেলটা কিন্তু চলছে, একটু ইনকমপ্লিট ভাবে চলতেছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে দুটি কম্পাউন্ড আর এই দুটি কম্পাউন্ড কিন্তু চলতেছে এখানে ঠিক মতোই আসতেছে, অর্থাৎ প্রথমটা এবং শেষেরটা কিন্তু ঠিক মতোই আছে, যার কারণে মাঝখানে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হলো না ঠিকই, কিন্তু সাইকেলটা তো বন্ধ হচ্ছে না, চলতেছে। And this succinate that is produced from the isociated lyase, it can be converted into glucose by the gluconeogenesis. So this glucose can be used by the germinating plant for its further growth and development. But
In mammals, this enzyme is present, but in higher animals, the isociated lyase, this enzyme is absent. For this reason, isociated cannot be converted into glyoxylate or succinate. For this reason, this reaction is not happened in the higher animals, so it should be go to this direction. For this reason, glyoxylate cycle is not happened in the higher animal body. For this reason, we cannot convert this acetyl coenzyme A from the fatty acid to the glucose or carbohydrate. But I have said when lipid is lipolyzed, then fatty acids and as well as the glycerol is produced, this glycerol can be converted into glucose or carbohydrate. But this is not fatty acid, but that was the derivatives of lipid. So পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন আসে sometimes the glyoxylate cycle অথবা বলতে পারি এই cycle that is happened in the germinating plants to convert the fatty acid into glucose. So sketch অথবা draw this cycle and why this cycle is not happen in the higher animal body. প্রশ্ন কিন্তু বলে দিল যে একটি সাইকেল যেটি ফ্যাটি অ্যাসিডকে তোমার গ্লুকোজে রূপান্তরিত করতে পারে, তো এই সাইকেলটার নাম কি সেটি আঁকো এবং সেই সাইকেলটা কেন অ্যানিমাল বডিতে ঘটে না। তো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুবই সহজ, যদি তুমি ধরতে পারো গ্লাইকোজাইলেট সাইকেল তাহলে। আর যদি ধরতেই না পারো স্যার তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হবে না। হ্যাঁ, যখন সাইকেলটা চাবে এটা এভাবে কি ড্র করব নাকি না স্ট্রাকচার এভাবেই, সহ ড্র করব? স্ট্রাকচার দরকার নেই, ড্র করে। আচ্ছা স্যার। স্যার হ্যাঁ লাইস যখন থাকবে তখন কি দুইটা সাইকেল একসাথেই চলবে? হ্যাঁ চলতে পারে, সমস্যা নেই, চলতে পারে, কিন্তু আসলে চলে না, কারণ হলো যে এই কম্পাউন্ডটা এদিকেই চলে যাবে, আইসোসাইটের তো ভেঙে গেলে, আর আইসোসাইটের থেকে আলফা কিটো গ্লুটার তৈরি হতে হবে, স্যার বুঝে গেছে? সেই ক্ষেত্রে এটা এই সামনের দিক দিয়ে চলবে, এটাকে আর চলবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার গ্লুকোজের প্রয়োজন পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত সাইকেলের দিকে চলবে, আর যখন তার গ্লুকোজের প্রয়োজন নাই তখন হয়তো এইগুলো এই দিক দিয়ে চলা শুরু করবে। ঠিক আছে? জি স্যার। Gluconeogenesis from fat. Yes, sometimes it is partially true because I have already discussed from free fatty acid it is not possible, but in case of glycerol it can be. And in case of odd chain free fatty acids, it is converted into propionate. This propionate can be converted into succinate and then it's converted into glucose. It is possible. But in case of even chain fatty acid where only acetyl coenzyme A is produced, there no gluconeogenesis can be possible. অর্থাৎ ফ্যাট থেকে গ্লিসারল সেখান থেকে হতে পারে গ্লুকোজ, এবং অড চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড সেখান থেকে প্রোপিওনেট হয়ে সাকসিনেট, এই সাকসিনেটটা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি ইভেন চেইন হয় তাহলে সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ হবে, সেগুলো কখনোই তোমার গ্লুকোজে বা কার্বোহাইড্রেট রূপান্তরিত হবে না। এখন প্রশ্ন আসে এখানে যে ইভেন্টস এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা সাইকেলটা দেখি, যদি টিসি সাইকেলটা আমরা দেখে থাকি, দেয়ার ইজ অলসো সাকসিনেট। দিস সাকসিনেট ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু গ্লুকোজ, বাট দিস সাকসিনেট ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু গ্লুকোজ। হয় এই সাকসিনেটটা গ্লুকোজ হচ্ছে, এই সাকসিনেট কেন হবে না? বিকজ ইফ দিস সাকসিনেট ক্যান ইজ কনভার্টেড ইনটু গ্লুকোজ দেন দিস সাইকেল উইল বি স্টপড, এন্ড হিয়ার you will see that the succinate contain only 4 carbon, but initially cited it contains 6 carbon. This 2 carbon was from acetyl coenzyme A and 4 carbon from the oxaloacetate. So to travel this pathway, এখান থেকে cited, isociated, alpha ketoglucinate to succinate, in this pathway, in this 5 reaction, here 2 carbons are released by the 2 carbons are released as carbon dioxide. So these 2 carbon that is released as carbon dioxide, it is the part of the acetyl coenzyme and not the part of oxaloacetate. The oxaloacetate that contain 4 carbon, it is now is here, so it should be converted to oxaloacetate, because if it is converted into glucose then oxaloacetate will not be reproduced. If it is not reproduced, the cycle will be stopped. For this reason, this succinate from the even chain fatty acid, it is not possible to convert it into glucose, because acetyl coenzyme A থেকে যে দুটি কার্বন এসেছিল, এই দুটি কার্বনের মাঝখানে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে বের হয়ে চলে গেছে। সো acetyl coenzyme এখানে নেই, না থাকার কারণে এই সাকসিনেট যেহেতু ছিল অক্সালোঅ্যাসিটেটেড, তাই তাকে অক্সালোঅ্যাসিটেটেই ফিরে যেতে হচ্ছে, যার কারণে সাকসিনেট থেকে গ্লুকোজ সম্ভব নয়। এখানে বলছে 2 carbon of the acetyl coenzyme A, it condenses with the oxaloacetate
and produce cited the 6 carbon, and 2 carbon is removed, type A as the carbon dioxide. So this succinate, it is a not part of the sterile coenzyme A. Its 4 carbon is a part of the oxal, so it should be converted again. For this reason, the acetyl coenzyme A, that is from the eventual fatty acid, it produces the succinate, but it cannot convert it into glucose. If you have any query, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে? ওকে, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি আমার টপিকসে চলে যাচ্ছি। দিস ইজ আলফা। Beside the bases, some additional oxidation process, this is alpha oxidation and omega oxidations are also happened in some microorganisms. So we are discussing about this process. This is alpha oxidation. Alpha oxidation usually happened. It is beta oxidation means the 2 carbon is reduced at a time by breaking down the 2 carbons from the right side position. But when 1 carbon is released from the fatty acid chain, this is called alpha oxidation process. Alpha oxidation process. So what is alpha oxidation? Alpha oxidation is most suited for the oxidation of phytanic acid produced from the dietary phytol constituents of the chlorophyll of a plant. Usually the plants that are green in nature, I mean green vegetables or green fruits that you consumed, this vegetable that contains or these fruits that contain chlorophyll, it contain much more amount of the phytanic acid that is produced from the dietary phytol. Phytol is a anti-nutritional factor. Nutritional factor, anti-nutritional factor, this is phytol. This phytol can be converted to phytanic acid, and this phytanic acid has some abnormal carbon position. For this reason, alpha oxidation should be happen, because you know, in case of unsaturated fatty acid, there was no any branch. But in case of this phytanic acid that is produced from the phytol, it is also fat, but it fatty acid, but it contains some methyl branching from methyl. Usual beta oxidation cannot be proceed over here to break the 2 carbons at a time. That কারণে এই যে মিথাইল ব্রাঞ্চিং থাকে, beta methyl branching, and as beta methyl branching is present in the chain, so beta oxidation cannot be proceed over here. For this reason, this beta methyl branch should be released by the alpha oxidation process. So for this reason, the alpha oxidation is usually happen, but it is happened in some microorganisms, and obviously when you consume a much more amount of the chlorophyll at that time, such kinds of alpha oxidation is happening. As the ruminants are obviously depends on the green plants, for this reason alpha oxidation is must happened in the ruminants body. For this reason, this alpha oxidation is some important. But if this phytol or phytanic acid that is produced from here, they are a nutritional factor, and they are sometimes maybe toxic and letharism, and such kinds of the abnormal situation may be produced if they are not oxidized properly. যদি এগুলো ঠিক মতো অক্সিডেশন না হয়, তাহলে কিন্তু এগুলোতে বিভিন্ন প্রকার খাবারে কিন্তু কি দেখাবে, কিন্তু তৈরি করতে পারে। Reason they should be oxidized. He's also contained some steps for the oxidation of the alpha oxidation process. This first is as like as the beta oxidation. This is activation. In case of activation of the fatty acid, it also contains ATP and coenzyme. Is obviously here also it should be activated at the fatty acyl coenzyme A by the compensation of ATP. Dehydroxylation. Dehydroxylation is record iron, ascorbate, alpha ketoglutarate as the cofactors and sedentary substrate. Dehydroxylation, and then lysis. It will thymine
pyrophosphate TPP and the magnesium ion. Then second, dehydrogenation. This is hydroxylation and this is hydrogenation. This is dehydrogenation. It contains NADP, so it is very important. It also can produce NADPase. In this step, alpha oxidation process, the NADP is required, and this NADPase is hydrogenated after the dehydrogenation, and hydrogen should be incorporated here, and it will be converted into NADPase. And then when the branch will be omitted or released, then regular beta oxidation process will be happened over there. So I will discuss about this four process right now. Alpha oxidation of phytanic acid. This is produced from phytol. It is produced from phytol. Phytol is the anti-nutritional factor that is produced by the chlorophyllous components of the plant body usually, and from this chlorophyll, this phytol is converted into phytanic acid and phytate. This phytate is converted into different types of the product, and we are discussing about it. And usually it is happened in the paroxysm, not in the mitochondrial matrix. So here, first the phytanic acid is attached to the coenzyme K. This is the activation process by which one ATP is required, and then the phytanic acid will be converted into phytanoyl coenzyme A by compensation of one molecule of the reduced coenzyme A. Then phytanic acid, phytanoyl coenzyme A, fatty acid, fatty acyl coenzyme A. Similar. So phytanoyl coenzyme A is oxidized phytanoyl coenzyme A deoxygenase. It is on oxygen will be released from there. Then it contains process using ferrous ion and oxygen, and then it will convert it into 2-hydroxy phytanoyl coenzyme A. This is 2-hydroxy mean number 2 position, it will contain hydroxyl group. Then it is converted into 2-hydroxy phytanoyl coenzyme A. Then the 2-hydroxy phytanoyl coenzyme A will be clipped and broken down by 2-hydroxy phytanoyl coenzyme A lyase enzyme, that is a TPP dependent enzyme. And from this reaction, it will form pristanyl and formyl coenzyme A. This is 2 component. In turns later broken down into the formate and eventually carbon dioxide. Finally, this pristanyl is oxidized by the aldehyde dehydrogenase to form pristanic acid, and as well as here NADP is required. This NADP will be converted into NADPase. Then the beta methyl branch will be released, and the regular cell will be run under the beta oxidation process. And here, after beta oxidation process, different propionyl coenzyme, butynyl coenzyme A, and the acetyl coenzyme A will be produced. Okay, this is phytanic acid, but I have already said it is from the phytol. It is from the phytol. So we are discussing about the phytol. This is phytol, and this is phytanate, means this phytanic acid, same. So this is the elaborated. So this is phytol. It is produced by the chlorophyll contents. First, this phytol will be oxidized. Then it will convert it into this phytanic acid. This is phytanic acid, phytate. This is phytate. Then reduction is happened. Then reduction is happened. Then converted into phytanate. Phytanate. Then it is converted into phytanate. This double bond position. This double position is now in single position. So this first it was after oxidation. This is intermediate bond where this hydrogen is released. Then it is converted into acid group, alcohol converted into acid. Then this double bond is converted to single. Then so this it is called reduction. Previously it contained CH2, CH2. Now it is CH3, CH3. Okay, this phytanate, then alpha oxidation process will happen over here because this beta methyl chain will be released, and this alpha oxidation process is happened, and as well as the decarboxylation oxidation, then it will convert it to such kinds of the chain. When the carbon dioxide group is released, decarboxylation happen, oxidation happen, then this will be converted to this flat chain. This is flat chain. And when oxidation is happened, then here it will be broken down. It will have broken. It is between the two chain. This is alpha beta.
broken, alpha, beta, broken, alpha, beta, broken. And this is 3 carbon and this is 4 carbon and they are 2 carbon. So this 2 carbon means the acetyl coenzyme A. 3 carbons means this is propionyl coenzyme A. And this is 4 carbon means this is butyryl coenzyme A. So this is the propionyl coenzyme A, acetyl coenzyme A, and some butyryl coenzyme A. And for this reason, this happens in human body, sorry, ruminants and the microbes. And these are the volatile fatty acids are also. This is acetyl coenzyme from the acetic acid, propionyl coenzyme A, this is propionic acid. Propionic acid and this butyryl coenzyme A, it is converted into butyric acid. So these are the important volatile fatty acids that are usually produced in the ruminant body. We will discuss it later. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফাইটল যেটি এটি তোমার ক্লোরোফিল থেকে তৈরি হয়। এই ফাইটল গুলোই পরবর্তীতে তোমার ফাইটিক অ্যাসিড বা ফাইটানেট যেটি বলো না কেন, এই ফাইটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে। এই ফাইটিক অ্যাসিড পরবর্তীতে রিডাকশন হচ্ছে, হওয়ার পরে CS2 গুলো CS2 তে কনভার্ট হচ্ছে। হওয়ার পরে এটি আলফা অক্সিডেশন প্রসেসে আসছে, এবং আলফা অক্সিডেশন প্রসেস যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু রেপসামস ডিজিজ তৈরি হয়ে যেতে পারে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাধারণত স্তন্যপায়ী যে সমস্ত রুমিনেন্টস গুলো আছে তারা প্রচুর পরিমাণে সবুজ ঘাস খায়, এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফাইটাল তৈরি করে। এই ফাইটাল গুলো পরবর্তীতে এইভাবে ভেঙে এখান থেকে এই যে কম্পাউন্ড গুলো তৈরি হচ্ছে, এই কম্পাউন্ড গুলো 3 কার্বন 2 কার্বন 4 কার্বন, এইগুলোই কিন্তু পরবর্তীতে এখান থেকে কিন্তু ভোলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো কিন্তু তৈরি হতে পারে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি ওমেগা অক্সিডেশনে। যায় না কেন? এখন বায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স এখানে একটু আলাপ করেছে ওমেগা অক্সিডেশন, আসলে আলফা অক্সিডেশনে। This biologically the hydroxy fatty acids produced as the intermediate of this cycle, like cerebronic acid, can be used for this synthesis of the cerebroside. Cerebrosides, you know it very well, is very important components of the fatty acid. I mean, it is phospholipid. It is a very important the cerebroside of the phospholipids, very important constituent. It is produced from the alpha oxidation of the cerebronic acid. And odd chain fatty acids are produced upon the decarboxylation, can be used as the synthesis of the sphingolipid. You know it very well. Sphingolipid is also a component of the phospholipid. Sphingolipid, I mean sphingophospholipid, and can also be undergoing to the beta oxidation process to form the propionyl coenzyme A and acetyl coenzyme A for the oxidation by the TCA cycle. This odd chain fatty acid, you know it very well. It uses some propionyl coenzyme A and acetyl coenzyme A. So this can be oxidized by beta oxidation process. And the 3 carbon compound, I mean propionyl coenzyme, acetyl coenzyme A that are produced here, this can also be used for the production of the sphingolipid. Clinical significance: enzymatic deficiency in alpha oxidation is a phytolyl coenzyme deoxygenase. That is very important enzyme. And it here observe over here the phytanol থেকে this is converted into the after decarbonization process, the hydroxylation is occurred. Hydroxylation, this is the oxygenase enzyme, phytanol coenzyme deoxygenase. And if it is absent in the animal body, then the phytanate accumulation will be increased in the animal body, and this leads to the Repsam disease, in which accumulation of the phytanic acid is derivatives leads to the neurological damage. So this is very important. So this enzyme is very important. If this enzyme is absent, then the toxicity of then the different abnormal situation may be produced in the animal body. It human body to hote pare, because we also consume a lot amount of the leafy green vegetables that contains the phytol or phytanic acid. So if this enzyme is absent in the animal body or in the human body, the human can maybe also suffer from the Repsam disease that leads to the neurological damage. Other disorders of the paroxysm begins all biogens also prevent the alpha oxidation. You know, paroxysm is the compartment where the alpha oxidation is
আলফা অক্সিডেশন আমি নিষেধ করলাম যে এখানে ইয়ে করো না স্যার, এত ঘন ঘন বলে গেলে বুঝতে একটু কষ্ট হয় আমার। আমি বলছিলাম যে as the alpha oxidation process usually happen in the paroxysm, so if the paroxysm is defective, then the alpha oxidation will not be happened in the paroxysm. So this accumulation of the different toxic compound may be happened in the animal body, and animal may be suffering from the Rebsams disease. Then omega oxidation. It is a very important and very minor oxidation of the fatty acid. You know, some fatty acids are omega fatty acids. Some fatty acids are omega fatty acids. So these omega carbons of the fatty acids are first for the generation of the mono or dicarboxylic acid. This carbon, the oxidation of the omega carbon of the fatty acids for generation of mono or dicarboxylic acid, this is called omega oxidation. In our previous beta oxidation or omega oxidation, we observed that there the carbon chains are shortening for the production of butyl coenzyme A, propionyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A. But here, no chain shortening will be observed. Location: the fatty acid shuttle between the cytosol and the microsomes before entering the paroxysms. This compartment is between the cytosol and the microsomes before the paroxysms, where the omega oxidation will be happened. Long and very long chain fatty acids are usually oxidized by these fatty acids. You know it very well. Long and very long fatty acids, it is not usual for the regular animal body. আমাদের জন্য আসলে প্রযোজ্য নয়. For this reason, these long and long chain fatty acids are usually usable for the microbes, I mean microorganisms. So this omega oxidation obviously happened in the microorganisms. Here also 3 steps is present, 4 steps. One is the hydroxylation. Hydroxylation, it requires NADPase. Here NADPase is usually used, and molecular oxygen as the cofactor. There hydroxylation will be happening. Then oxidation and dehydrogenation. Here NADase, NAD and the NADPase is required. Here also NADPase. So this reaction, I mean omega oxidation, usually happened where the NADPase is very much available. Activation it requires ATP. So we are going to discuss about these 4 steps. So this is a fatty acid. Usually it is not the alternative pathway of the, it is alternative pathway of the beta oxidation process. Some cell where beta oxidation is sometimes is not happened, or beta oxidation as much as not happened. There only this beta oxidation process where the regular fatty acid is not converted by the acetyl coenzyme A by the beta oxidation process. There the chain should be converted into mono or dicarboxyl for the usable product of the usually kisi compartment আছে যেখানে ইউজুয়াল বিটা অক্সিডেশন প্রসেস ঘটার জন্য যে সমস্ত এনজাইমের প্রয়োজন পড়ে, সমস্ত এনজাইম অনেক সময় থাকে না, বা অনেক সময় কিছু অ্যাবনর্মাল কন্ডিশনের কারণে হয় না, তখন এই চেনটাকে মনো অথবা ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে হয় যাতে এটি বিটা অক্সিডেশন অংশগ্রহণ করতে পারে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, একটি মাত্র কার্বক্সিল গ্রুপ, দিস ইজ মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিড, বাট চেন ইজ স্যাচুরেটেড, দ্যার ইজ নো এনি ব্রাঞ্চ। এখানে কোনো ব্রাঞ্চ কিন্তু নেই। 10, 11, 12 carbon containing mono carboxylic acid containing fatty acids, it can be oxidized by the regular beta oxidation process, but beta oxidation process is regularly not happened in this organism. Where these types of the conversion is happened, then the monocarboxylic acid converted into carboxylic acid then can be converted into the small size component, I mean acetyl coenzyme A or others component by the regular beta oxidation process. So monocarboxylic acid is converted into dicarboxylic acid. This process is called
omega, because this carbon is called omega carbon. So there's a definition: the oxidation of omega carbon to produce mono or dicarboxylic acid. This is called omega. So this carbon should be converted into acid, and this process is called omega oxidation. If this dicarboxylic acid is produced, then the organism can do or oxidation process for its further oxidation. So this is the important. So, but this process is not so easy. It's very costly process, because you know it. There's NADPase is required. There NADase is produced. There's NADase is produced. So NADPase is required, and some reaction. This activation is required DP, and oxidation or hydroxy dehydrogenation both require the NAD or NADPase. So 2 NADPase is required. Anyway, so by this way, the production of the alcohol dehydrogenase. You know, alcohol dehydrogenase is usually present where this is the anaerobic oxidation is observed. Anaerobic oxygen is not so sufficient. Their alcohol dehydrogenase is usually acts on the substrate. So this is the process. This is alcohol dehydrogenase. This is alcohol dehydrogenase. Then it converted into this dicarboxylic. This is a monocarboxylic group of the omega carbon. This is, and obviously this chain contain 2 carboxylic acid. So this is dicarboxylic acid, fatty acid, and then regular beta oxidation process can be applied over here, and this chain can be converted into succinate and adiptate, I mean adipic acid. This 2 or 4 carbonate compound succinic acid, this succinic acid can be enter into the TCA cycle for its further oxidation and for the production of energy, but not acetyl coenzyme is produced. And when it is converted, then this 6 carbon, or this 1 and 4, 5 and 6, this carbon, and 1, this is one succinic acid can be converted over there, from there, or it cannot be further oxidized. এটা further oxidized নাও হতে পারে। এটি সাকসিনে তৈরি করছে, সাকসিনের পরবর্তী সাইকেলে প্রবেশ করবে, but this component may not be converted into further succinic acid, because if it can be converted into succinic acid, then it will contain only 2 carbon. There is no any CH2 group. So this structure usually not happen or usually not produced in the nature. এখান থেকে যে আমি 4টা কার্বন বের করে নেই, তাহলে কি দেখাবে? এখানে যে 6টা কার্বন আছে, এই 6টা কার্বন থেকে 4টা এরকম একটা কার্বন 4টা বেরিয়ে গেল, তা থাকলো কি? দুই পাশে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। এই দুই পাশে দিয়ে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকলে তো চলবে, CH2 থাকতে হবে। মাঝখানে যেহেতু কোনো CH2 নাই, যার কারণে এই অ্যাডিপিক অ্যাসিড যেটি, সেটি ফার্দার এই প্রসেস অক্সিডেশন বা বিটা অক্সিডেশন আরও নাও হতে পারে, শুধুমাত্র একটি প্রসেস এটি চলবে। So that's about the omega oxidation. Usually the first step and the last steps occur in the microsome, while the remaining steps is occur in the cytosol. A massive beta fatty oxidation accumulation occurred due to the beta oxide defects. আমি আগে বলেছিলাম যে organisms that the beta oxidation is defects, they are the fatty acid oxidation. Usually this omega oxidation will be observed over there. Usually various genetic disorder, fatty acid, diabetes, chronic alcohol consumption, starvation, lack of carnitine, etc. Failure of beta oxidation to produce normally can result in the increase in omega fatty acid oxidation. যদি বিটা অক্সিডেশন প্রসেস কখনো ফেল করে, ঠিক মতো না হয়, then omega oxidation process will be happen to produce a succinate. It acts as the rescue pathway to eliminate the toxic level of fatty acid. Because when the animal body needs energy, then it should go to the beta oxidation process. But when beta oxidation process is failed or defects, then the fatty acid accumulation will be increased. If the fatty acid accumulation will be increased, then it may create some toxicity in the animal body. To reduce or eliminate the toxicity, this body is bonded to do the omega oxidation, by which the succinate will be produced from the fatty acid, and by this way the toxicity of the fatty acid will be reduced. So এই ছিল আমার ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন সম্পর্কে কথাবার্তা। তো আমরা আরেকটু আমাদের টপিক বাকি আছে, সেটি হলো তোমার কি বলে
volatile fatty acid oxidation, তো ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলাপ করব। volatile fatty acids, and that was our the last topic. This is the fatty acid, that is a volatile fatty acid that are usually produced from the cellulose. I mean, from the cellulose, there this is the also the grassy compound, that is the chlorophyll that contain phytol phytanic acid, and here the uh, 2, 3, and 4 carbonic compound is produced. And similarly, by the fermentation process, the cellulose can be also converted into some volatile fatty acid. This is butyric acid, acetic acid, and propionic acid. What is the process by which this 3, 2, or 4 carbonate volatile fatty acids are produced, and how are they used by the ruminants? I will discuss it later. আমি এটা পরে আলাপ করব। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকে এই পর্যন্তই আমাদের ক্লাস। তো তোমরা কি ক্যাম্পাসে ফিরেছো নাকি? না স্যার। নো স্যার, কেউ ফিরতে পারে নাই এখনো তোমরা ক্যাম্পাসে। এখনো ফিরে, তো কবে ফিরবা? স্যার আমাদের ফিরতে ফিরতে স্যার বুধবার বৃহস্পতিবারে স্যার ফিরে হবে। মানে আজকে তো মঙ্গলবার, next year আমি কালকে মানে টিকিট পাই নাই স্যার, এর জন্যই সমস্যা হচ্ছে। না, যারা বুধবার নাকি বাইরে আছে। বৃহস্পতি? যদি তোমরা বৃহস্পতিবার অ্যাভেলেবল না হও, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কালকে হয়তো একটা ক্লাস নিতেও পারি। বৃহস্পতিবার যে ক্লাসটা আছে সেটা আমি রিস্ক নিতে চাই না। ও, স্যার বৃহস্পতিবারে স্যার আপনার ক্লাস, স্যার আপনার আর আহ, বৃহস্পতিবার তো আমার ক্লাস আছে তো ভেটেরিনারিতে। ও আচ্ছা আচ্ছা আর তোমার স্যার, যদি এটা মনে বৃহস্পতিবার হয় অ্যাভেলেবল section না হও, সেক্ষেত্রে বিকেলে কালকে হয়। কিন্তু ক্লাস করতে হবে। অনেকে আসতে পারবে না স্যার। স্যার আমরা কালকে করবো, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। কালকে ক্লাস হবে? জি স্যার, কালকে জি স্যার, করতে চাই। কালকে ক্লাস না স্যার। ওকে, কালকে তাহলে কটা দিয়ে করবো বলো? কালকে বুধবার 11টা। স্যার সেকশন বি এটা। ঠিক আছে না, 2 সেকশন একসাথে ক্লাস, তো 2 সেকশন একসাথেই হচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি 152 জন প্রেজেন্ট, মানে তো 2 সেকশন একসাথে ক্লাস হচ্ছে। জি স্যার। তো সেক্ষেত্রে 2 স্যার সেকশন একসাথেই ক্লাস হবে, সমস্যা নেই। স্যার আপনার না প্রত্যেক উইকে স্যার একটা করে ক্লাস নিতেন স্যার। হ্যাঁ ঠিকই আছে, যেহেতু এটা অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, এই জন্য আমি 2 সেকশনকে একসাথে করেছি, যাতে আমার পরবর্তী তার 2 সেকশনে ক্লাস নিতে না জি হয় আর স্যার। কি। এই জন্য তারপর পরেও যদি তোমাদের সমস্যা, আমি একটা ক্লাস হয়তো ব্যাপারগুলোতে আরেকবার রিভিউ করবো আর কি, সমস্যা নাই। 2 সেকশনে 2টা ক্লাস নিয়ে রিভিউ করবো। ওকে স্যার। স্যার তা এখন সামনের উইকে নিতে স্যার ভালো হয়। সামনের এই উইকে তো আমি week- রিভিউ ক্লাসটা নেবো একটা, ঠিকই আছে, কিন্তু এই সপ্তাহে কালকে একটা ক্লাস আমি নিতে চাই 2 সেকশন মিলিয়ে। তো তোমাদের কনভেনিয়েন্ট টাইম কখন সেটা বলো। স্যার আমি কন্ট্যাক্ট করবো স্যার। ঠিক আছে, ওকে। তো তোমরা চ্যাট বক্সে তোমার আইডি নাম্বারটা একটু দাও, যাতে আমি অ্যাটেন্ডেন্সে রাখতে পারি আর কি। আচ্ছা, এটা কি ইয়াতে দিবে না?